Kami panggil mufassir dengan nomor peserta TF 322. Mufassir dengan nomor peserta TF 322 dipersilahkan untuk memasuki mimbar tilawah. Harap bersiap-siap mufassiroh dengan nomor peserta TF 323. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا آتهم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا
كذبونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه كرر أستاذ ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه
هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا Read Al-Quran, chapter Hud, verse 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Okay, what is the meaning of the following vocabularies? Akharna. Akharna means we delay. Ma yahbisuh. Ma yahbisuhu means what detains it or what stop it. Okay. Masrufan anhum. Masrufan anhum means be averted from them. Right. Haqa bihim. Haqa bihim, they will be surrounded. Yastahzi'un. Yastahzi'un, they mocked or they ridiculed. Okay. Do you find sabab nuzul from this verse? Bismillahir Rahmanir Rahim. According to the book of Sheikh Jalaluddin As-Suyuti in his book concerning the Sabab al-Nuzul, I found the cause of the revelation of this verse. It was narrated that there was a people did nahi munkar, prohibit from the bad deeds. Allah subhanahu wa ta'ala revealed
this verse. And if you and if we delay the torment from them until a determined time, they would surely say, "What stopped it? What stopped the torment?" Remember the day when the torment come to them. There is no one or there is no anything a verse could stop the torment from them, and they will be surrounded by the torment because they mock at the torment. They mock the punishment from Allah. Okay, now tell us the relationship between this verse and previous one. Bismillahirrahmanirrahim. The correlation or the munasabah of chapter Hud verse 8 to the previous one, which is the verse 7, is that in previous verse, Allah subhanahu wa ta'ala informed us that He is the one who created the all universe, in order that He want to see which one of His servants is best indeed. Then Allah subhanahu wa ta'ala continues the power, show how powerful He is by saying, "Innakum mab'uthuna min ba'dil maut." That Allah subhanahu wa ta'ala has power to resurrect all mankind. Then, but the disbelievers refuse it. Then in this verse, Allah subhanahu wa ta'ala threat the disbelievers concerning the day of resurrection. Okay, the relationship is always short sentence. The point of relationship only. Okay, please do the tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala said in chapter Hud verse 9, verse 8, وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ. And surely if we delay or if we postpone the torment from them until a determined time, this is the word of Allah concerning the disbelievers of Mecca at that time, according to several sources that I found, several tafsir that I read before. This word of Allah concerning towards the disbeliever of Mecca, because in the previous verse, the disbeliever said that the day of resurrection is only a magic, that is not real, that is only an imaginary. Then Allah subhanahu wa ta'ala emphasized by saying, if Allah subhanahu wa ta'ala delay or postpone the torment from the disbelievers because their disbelief, la yaqulunna ma yahbisu, what the disbelievers would surely say, what stopped it? Why your Lord? If we want to describe it in detail, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to the disbelievers, then the disbeliever respond, what postponed the torment from us? Okay, enough. People who commit obedience to Allah will be punished. When and what form of punishment will befall them? Pardon me, could you like to repeat your question, sir? What punishment will befall them, and when this punishment will befall?
Bismillahirrahmanirrahim. The kind of punishment that will befall to the disbelievers, if we want to recite a whole in chapter Hud, there are plenty of torment that Allah subhanahu wa ta'ala befell on the disbeliever. For example, for the people of Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala drowned them. In verse 37, Allah subhanahu wa ta'ala said, Innahum mughraqun. Indeed, they will be drowned. And then, for the other example, the people of Hud, namely Ad, Allah subhanahu wa ta'ala strike them by Ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qawmi Hud. Allah subhanahu wa ta'ala strike them by wa utbi'u fi hadhihi dunya la'nah. The people of Ad, the people of Hud, namely Ad, they will obtain the curse from Allah in this world. That means the torment that Allah subhanahu wa ta'ala gave them. Then the third example is the people of Salih, namely Thamud. They struck by the as-sayha, the thunderous blast. Allah subhanahu wa ta'ala said in verse 67, وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ. And Allah subhanahu wa ta'ala strike those who did wrong, which is the people of Thamud, by thunderous blast. Okay, enough. The next question. Ummah. Ummatul Ma'dudah. Ummah has various meaning. Can you explain the meaning of this ummah? Bismillahirrahmanirrahim. According to Tafsir Al-Munir fil Aqidah wal Shari'ah wal Manhaj, authored by Sheikh Wahbah Zuhaili, he mentioned in his book that there are a lot of meaning of ummah concerning this verse. For the first one, ummah means term or time. Allah subhanahu wa ta'ala said in this verse, وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ. We delay the torment until a determined time, determined term. Then the other example, Allah subhanahu wa ta'ala said in chapter An-Nahl, verse 120. Allah subhanahu wa ta'ala said, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Ummah in this verse means the leader of the people, the leader of people. Then the other example, ummah in chapter Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala said, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Ummatan in that verse means people or group. Okay, enough. What lesson can you get? Bismillahirrahmanirrahim. The lesson that we may obtain concerning this verse, firstly, that Allah subhanahu wa ta'ala promised that the torment or the punishment for the disbelievers will surely come. And the time of that torment come, only Allah subhanahu wa ta'ala knows about it. Then the second, the torment, when the torment of Allah subhanahu wa ta'ala strike the disbelievers,
there is no one of the disbelievers could run away or could escape from the torment. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah wallahu a'lamu bis-shawab. Hadirin sekalian, untuk memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Dewan Hakim beristirahat, maka Musabaqah cabang tafsir Quran golongan bahasa Inggris akan kita istirahatkan selama 15 menit. Terima kasih.